नमस्कार. 8व्या किर्लोस्कर वसुंधरा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या उद्घाटन समारंभात उपस्थित सर्व वसुंधरा प्रेमींचं, मान्यवरांचं, माध्यमांच्या प्रतिनिधींचं, छायाचित्रकारांचं तसंच सर्व फिल्म मेकर्सचं मी सुप्रिया चित्राव मनपूर्वक स्वागत करते. Namaskar and a very good evening, ladies and gentlemen. This is Duriya Shipchandler extending a very warm welcome to all our distinguished guests and invitees, members of press and media, filmmakers, students of photography, as well as all the earth lovers present here today. Welcome to the inaugural function of the 8th grand edition of Kirloskar Vasundhara International Film Festival. वसुंधरा प्रेमीनो, पुणे शहर हे जगभरात अनेक कारणांनी ओळखलं जातं. या शहराचा इतिहास, इथली संस्कृती, विद्येचं माहेरघर म्हणून असलेली ख्याती, उद्योजकता आणि त्याबरोबरच आता पर्यावरण रक्षणाचं भान किंवा जागरूकता यासाठीही हे शहर ओळखलं जाऊ लागले. म्हणूनच सलग 8व्या वर्षी हा महोत्सव आपल्यासारख्या वसुंधरा प्रेमींसमोर घेऊन येताना आम्हाला अतिशय अभिमान वाटतो. Well, ladies and gentlemen, as you know, Pune is already renowned as the cultural capital and also has a rich history and cultural heritage. Along with being the education hub, the auto hub and the industry hub, we are proud to say that it is also a city which boosts the environmental awareness towards protection of our Vasundhara and Mother Earth. Well, this is the 8th consecutive year that we are bringing the Kirloskar Vasundhara International Film Festival to you, and it is a matter of great pride. किर्लोस्कर आणि वसुंधरा क्लबच्या पुढाकाराने होणारा हा महोत्सव पगमार्क्स आणि गोवाइल्ड यांच्या सहयोगाने तर लोकायत, महाराष्ट्र वन विभाग पुणे, रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3131 यांच्या विशेष सहकार्याने आयोजित केला जात आहे. नॉलेज पार्टनर भारती विद्यापीठ, ट्रॅव्हल पार्टनर गिरिकन तर रेडिओ पार्टनर आहेत रेडिओ मिर्ची. सध्या हा महोत्सव 6 राज्यातील 28 शहरात संपन्न होतो आहे. किर्लोस्कर वसुंधरा महोत्सव हा 9 दिवस चालणारा आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या चित्रपटांबरोबर अनेक बहुढंगी उपक्रमांनी रंगणारा भारतातील एकमेव महोत्सव आहे. वसुंधरा हा अभिनव उपक्रम असून यात पर्यावरण, वन्यजीवन, ऊर्जा, हवा आणि पाणी या संदर्भातील प्रश्नांचा परामर्श विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून घेतला जातो. महोत्सवाचा यावर्षीचा विषय आहे 5R, स्मॉल एफर्ट बिग डिफरन्स. 5R आहेत रिफ्यूज, रिड्यूस, रियूज, रिसायकल आणि रिकव्हर. पुढील पिढ्यांसाठी वसुंधरा वाचवा, तगवा आणि टिकवा हा महोत्सवाचा कायमस्वरूपी संदेश आहे. Well, ladies and gentlemen, this film festival is brought to you as an initiative by Kirloskar and the Vasundhara Club, along with Pugmarks and Go Wild, in association with Lokayat, the Maharashtra Forest Department, and the Rotary District 3131. Our knowledge partners, Bharati Vidyapith, our travel partners, Girikan, and radio partner, Radio Mirchi, and a lot of supporters who've actively supported this initiative. We want to extend our heartfelt gratitude to you all. Well, Kirloskar Vasundhara International Film Festival is the only 9-day-long film festival in India that combines exclusive film screenings, presentations by experts, and allied activities with a daily schedule of 17 hours. The festival theme this year is 5R: refuse, reduce, reuse, recycle, and recover. Well, how a small effort can make a big difference. This unique festival, after Pune, travels to 28 cities across 6 states, which is indeed a very unique feature of this festival. It is just not a celebration, but it is a movement, an attempt to reorient minds and attitudes, influence the policies of our country perhaps. Well, we continue with our theme to preserve and protect the earth for generation next. आज 8व्या किर्लोस्कर वसुंधरा महोत्सवाचा उद्घाटन होतं आहे. त्यानिमित्तच आपण सर्वजण इथे जमलेलो आहोत. या निमित्तानं आयोजित करण्यात आलेल्या छायाचित्र प्रदर्शनाचं उद्घाटन आत्ताच कलादालनात नुकतंच झालं.
ज्येष्ठ छायाचित्रकार राजेश बेदी यांनी या छायाचित्र प्रदर्शनाचं उद्घाटन केलं. Well, ladies and gentlemen, we are here for the inauguration of the 8th edition of Kirloskar Vasundhara International Film Festival, and we also had the inauguration of the special photo exhibition being held at the Art Gallery, which was inaugurated at the hands of the ace wildlife photographer, Mr. Rajesh Bedi. आजच्या या उद्घाटन समारंभात परत एकदा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते आणि महोत्सवाचे अध्यक्ष माधव चंद्रचूड आणि महोत्सव संयोजक वीरेंद्र चित्राव यांना मंचावर आमंत्रित करते. Once again, a very warm welcome, ladies and gentlemen, to this 8th grand edition of Kirloskar Vasundhara International Film Festival. And we now have our chairman on stage, Mr. Madhav Chandrachud, along with the festival director, Mr. Virendra Chitral. चंद्रचूड सर, हा 8वा महोत्सव आता साजरा होतो आहे. आज ज्याचं उद्घाटन होतं आहे याची व्याप्ती आता खूपच वाढलेली आहे. हा महोत्सव आयोजित करण्यामागची किर्लोस्करची भूमिका नेमकी काय आहे? थोडक्यात सांगतो. With due apology to guests of the evening, the Bedi brothers, I would slip into my mother tongue Marathi. Probably this is the best way to reach the hearts of the people around. But I also understand Mr. Senior Bedi was in Pune in FTII for 3 years, so maybe there is a chance he will pick up something that I say. Okay, तुम्ही मला सुप्रियाताई संकल्पना विचारलीत या महोत्सवाची. तसं याचं मूळ जर शोधायला गेला तर ते फार 100 वर्षापूर्वी किर्लोस्करांचे कारखाने ह्या देशामध्ये या भूमीमध्ये जेव्हा सुरू झाले तेव्हापासून ते म्हणता येईल. सर्व कारखाने सतत पर्यावरण संवर्धक आणि सर्व उत्पादनं कायम पर्यावरणपूरक म्हणजे ज्याला इको फ्रेंडली म्हणतो, हा पहिल्यापासून आमचा पायंडा आहे आणि ही आमची परंपरा आहे. आता कारखान्यातील सर्व लोक याच्याशी वचनबद्ध आहेत, पण हा निरोप आणि सर्व लोकांपर्यंत कसा पोचवावा या संदर्भात जेव्हा काही चर्चा झाल्या त्याच्यात या फेस्टिवलचा उगम झाला. आपण जर याचं आमच्या किर्लोस्करांचं ब्रीथ बघितलं तर ते लोगोवरती दिसतं एनरिचिंग लाईव्स. एनरिचिंग लाईव्सचं शब्दशः मराठीत भाषांतर होतं आयुष्य संपन्न करणे. आयुष्य समृद्ध करण्याची ती एक पुढची पायरी आहे. आणि आयुष्य जर संपन्न करायचं असेल तर नुसतं आपल्या स्वतःकडे बघून चालत नाही. आपल्या भोवतालचा परिसर हा अतिशय व्यवस्थित असायला हवा, पर्यावरणाची समतोल राखणारा असावा. या भूमिकेतूनच ही आमची सर्व योजना असते. गेल्या काही वर्षांमध्ये आपण बघितलं असेल की CSR म्हणजे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किंवा सामाजिक बांधिलकी हा अनेक कॉर्पोरेट विश्वामध्ये अतिशय रूढ झालेला शब्द आहे. कदाचित आमच्या हे बीज पहिल्यापासून रक्तातच भिनलेलं आहे आणि सतत आम्ही त्याच्या पुढे असतो. त्याच्यातलाच एक भाग म्हणून आम्ही या महोत्सवाला सुरुवात केली. आता हा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल का, तर लोकांपर्यंत अतिशय प्रभावीपणे पोचण्याचा सर्वात उत्तम मार्ग म्हणून आम्ही फिल्म हे माध्यम निवडलं. हा अर्थातच आपण कार्यक्रम पत्रिकेत जर बघितलं तर फक्त फिल्मपुरता हा फेस्टिवल मर्यादित नाही, त्याला जोडून अनुषंगाने अनेक उपक्रम यामध्ये समाविष्ट केलेले आहेत. आणि या निमित्त आमची अशी भूमिका आहे की आम्ही एक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देतो ज्याला व्यासपीठ म्हणतो, जिथे पर्यावरणप्रेमी या संदर्भात काम करणारे लोक असे सर्व लोक एकत्र येऊन समाजामध्ये या संदर्भात काही बदल घडेल या उद्देशाने आम्ही हा महोत्सव करतो. धन्यवाद सर. Reinforcing Kirloskar's commitment towards protecting and conserving the environment, that was our chairperson of the Kirloskar Vasundhara International Film Festival, Mr. Chandrachud, giving us an essence of why this film festival was initiated. And films is a very popular and very impactful medium to reach out to the masses, to create the awareness. And that's why they have decided to
initiate this film festival, but it is more than films. It is workshops, there are discussions, there are conferences, seminars. We have experts speaking on various topics related to the environment, and therefore we hope to generate a common platform where all those concerned as well as all the Vasundhara lovers, the lovers of nature and environment, can get together and take concrete steps towards preserving, conserving and protecting Mother Earth. Thank you, sir. महोत्सव संयोजक वीरेंद्र चित्राव, तुम्हाला आजच्या या उद्घाटन समारंभाच्या निमित्ताने असं विचारावंसं वाटतं की हे 8वं वर्ष आहे महोत्सवाचं साजरं होतं आहे. आता या महोत्सवाची व्याप्ती खूप वाढलेली आहे. 6 राज्यातल्या जवळजवळ 28 शहरात हा महोत्सव साजरा होतो आहे. याबद्दल जरा आम्हाला सांगा की इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आपण लोकांपर्यंत या निमित्ताने पोचता आहात, त्याविषयी सांगा. नाही, माझं मन 8 वर्षापूर्वी मागे जातं. एक छोटासा पेंडॉल एका औद्योगिक प्रदर्शनामधला, त्याच्या 200 जणांनी सुरू झालेला फेस्टिवल, आणि आज पुण्यामध्ये 20,000 डेलिगेट्स या महोत्सवाचे होतात. मला असं वाटतं 2 शब्दातला हा प्रवास जर महोत्सवाचा असेल तर 200नी सुरू झाला आणि 20,000पर्यंत पोचला. केवळ मला आकड्यांचं गणित म्हणून आनंद नाही आहे, तर ज्या पद्धतीने माझा तरुण मित्र या महोत्सवाला प्रतिसाद देतोय. आज जर तुम्ही आजूबाजूला नजर फिरवली तर या सभागृहामध्ये जे उपस्थित प्रेक्षक आहेत त्यामध्ये 70% आमची तरुण मुलं आहेत. आणि प्रत्येक शहरामध्ये हीच स्थिती आहे. जेव्हा जेव्हा हा महोत्सव जातो, आता यावर्षी तर 6 राज्यांमध्ये हा महोत्सव जेव्हा गेला, तेव्हा प्रत्येक ठिकाणी तरुणांनी आणि शाळेतल्या मुलांसाठी जे कार्यक्रम होते त्याला जास्तीत जास्त दाद मिळाली. परंतु फेस्टिवल आता एवढ्यापुरता थांबत नाही, कारण अजूनही उद्देश हेच आहे की यामधनं एक अवेअरनेस क्रिएट व्हावा. परंतु ज्या पद्धतीने हा फेस्टिवल पुढे पुढे जातो, प्रत्येक शहरामध्ये पर्यावरणविषयक समस्या असतील एका बाजूला, किंवा यशोगाथा असतील, सक्सेस स्टोरी असतील, त्या सर्वांची मांडणी होते. आणि या सगळ्यातनं ज्या पद्धतीचे उपक्रम, ज्या ठिकाणी अनेक माझे मित्र बसलेत त्या वेगवेगळ्या शहरातनं आलेले आहेत आज या ठिकाणी, आणि वेगवेगळे उपक्रम हे केवळ जागृती, केवळ जनजागृती ह्याच्या पलीकडे जाऊन आम्ही स्वतःसाठी काहीतरी केलं पाहिजे जसा एक विषय आहे, त्याच्या पलीकडे जाऊन जर पृथ्वीच्या रक्षणासाठी आम्ही खारीचा वाटा आज जर नाही उचलला तर भावी पिढ्या आम्हाला माफ करणार नाही, त्याची जाणीव सर्व ठिकाणी मला झालेली दिसते. त्यामध्ये असं आहे की जेव्हा घरातला लहान मुलगा पुढे जाणार आहे आणि पर्यावरण रक्षणासंदर्भात त्यांनी जर आम्हाला प्रश्न विचारला तर आमची मान जर शर्मेने खाली जायची नसेल, तर आजपासून पर्यावरण रक्षणाचा संदेश घेऊन आणि कृती घेऊन आम्हाला काही ना काहीतरी छोट्या का स्वरूपात असेना मनाला समाधान मिळण्यासाठी केलं पाहिजे. ही भावना मला असं वाटतं महोत्सवातनं सर्व दूर जाताना दिसते. मग त्याला भाषेचं बंधन नाही आहे, प्रांताचं बंधन नाही आहे. सर्व ठिकाणी हा विषय ज्या गांभीर्याने घेतला जातो आहे. शेवटी महोत्सव खूप असतात. मी म्हटल्याप्रमाणे पुण्यामध्ये इथे तांदूळ महोत्सव असतो, मंगळसूत्र महोत्सव असतो, कितीतरी महोत्सव. हे पुणे याला काही नवीन नाही, परंतु एका गांभीर्याने होणारा महोत्सव आणि ज्याला हजारोंची उपस्थिती आणि तरुण मित्रांचा प्रतिसाद, यामध्ये मला असं वाटतं की वसुंधरा हा उपक्रम मोडतो, हा महोत्सव मोडतो. म्हणून पुढले 9 दिवस हा महोत्सव जो साजरा होणार आहे, रोज 17 तासांचे कार्यक्रम. आणि यावर्षी तर आम्ही गेल्या वर्षी या महोत्सवामध्ये 9 दिवसामध्ये जवळपास 51 कार्यक्रम झाले होते, परंतु या 9 दिवसामध्ये यंदाच्या वर्षी 72 कार्यक्रम आहेत. आणि त्याचा मोठा सहभाग हा पुण्यातल्या जवळपास 40 महाविद्यालयांचा आहे. पुण्यातल्या 40 महाविद्यालयांमधनं अनेक परिषदा होणार आहेत, वेगवेगळे उपक्रम होणार आहेत, आणि जवळपास 10,000पेक्षा जास्त तरुण मित्र आमचे यामध्ये सहभागी होताना दिसत आहेत. याचा मला विशेष आनंद होतो आहे. धन्यवाद. Well, thank you, Mr. Chitra, for that insight into not only the very fantastic history of this festival, which has grown from strength to strength, from a modest 200 to now 20,000, as well as a huge participation by the youth. 70% of our delegates are youth. And this festival not only creates awareness towards the environment, but also goes to villages and deals with the specific issues as well as spreads success stories. Well, it is truly an onus on us to preserve and protect the environment for the generations to come. And this initiative of Kirloskar Vasundhara International Film Festival is one such step towards that. ज्या वैशिष्ट्यपूर्ण महोत्सवाचा उल्लेख आता वारंवार होतो आहे
त्याच्या उद्घाटनाचा क्षण. And this year, the theme, two topics this year were Environment Through My Lens and The Ray of Hope. Well, we had a very good response, and 120 photographs which had been selected are being exhibited up in the art gallery. But here we can have a glimpse on the screen for those 3 photographs which won the consolation prizes. यावर्षीच्या छायाचित्र प्रदर्शनात ज्यांना उत्तेजनार्थ पारितोषिके मिळालेली आहेत अशी 3 छायाचित्र आता आपण पडद्यावर पाहणार आहोत. हा महोत्सव इतक्या दिमागदार स्वरूपात आणि एवढ्या भव्य प्रमाणात वेगवेगळ्या उपक्रमांसह आपल्यासमोर आणण्यात ज्या संस्थांचा अतिशय महत्त्वाचा वाटा आहे त्यांना मी आता त्यांच्या प्रतिनिधींना मंचावर आमंत्रित करते. गोवाईलचे संदीप देसाई, पगमाक्सचे अनिरुद्ध चावजी आणि लोकायतच्या अलका जोशी. गेले 4-5 वर्ष मी ह्या छायाचित्र प्रदर्शनाशी निगडीत आहे. यावेळेस खरंच 120 निवडताना झालेला त्रास किंवा मी त्रासच म्हणेन त्याला, कारण एवढे सुंदर फोटोज होते की त्यातनं 120 निवडायचे आणि त्यात इतर लोकांचे मार खायचे नाहीत, उरलेल्या लोकांचे. हे फारच म्हणजे डेंजर असतं की अरे माझा निवडला गेला नाही आहे. पण त्यातनं खूप चांगले 120 फोटो बाजूला काढणे आणि ते लोकांपर्यंत आणणे हे खूप अवघड होतं. ते काम आम्ही बहुतेक सक्सेसफुली केलेलं आहे. पण ॲट द सेम टाईम यावेळेसची क्वालिटी ही खूपच छान आहे. म्हणजे सगळे आलेले फोटोग्राफ्स खूप सुंदर आहेत. यामध्ये लकीली आम्हाला लोकांचे एज कळले. लिटरली 7वी 8वीतल्या मुलापासून ते 70 वर्षाच्या वयापर्यंत वयोगटापर्यंत हे फोटोग्राफ्स होते. आणि दिस इज ट्रूली अमेझिंग. आणि आपण जे पुरुष किंवा स्त्री असा भेदभाव म्हणतो ना, तर तसाही नव्हता. आणि स्त्रियांचे फोटोग्राफसुद्धा यावेळेस खूप होते. म्हणजे मुली आत खूप चांगल्या पद्धतीने वळतात आणि खूप चांगले फोटोग्राफ्स त्यांच्याकडनं सुद्धा येतात. आणि दिस इज ग्रेट. मला वाटतं त्यांच्याकरता एक मोठ्या टाळ्या व्हायला पाहिजे. जोरदार टाळ्या होऊन जातात. येस, नक्कीच. तर दिस इज ग्रेट आणि दिस इज खूप छान वाटलं हे सगळं अख्खं एक्झिबिशन भरवताना. जरूर तुमचं झाल्यानंतर वरचं एक्झिबिशन बघा. इट्स डिफरंट. थँक्यू. धन्यवाद. Well, thank you, sir. Yes, we have had a glimpse of the amazing standard and quality of the photographs being exhibited, and it is really heartwarming to know there are children from the 7th and 8th standard up to 70-year-olds also taking part. Well, the love for nature transcends all barriers of age, truly. Well, our next question is for Mr. Anirudh Chowji from Pagmax, sir. There are lots of varied activities happening beyond films here, including conferences have been arranged on various topics and themes. So could you just throw some more light on the conferences happening during this festival? Interestingly, they are beyond just conferences. Conferences would be somewhere where somebody comes, speaks and goes away. These are all workshops. So it could be the workshop on Western Ghats where Dr. Madhav Gadgil would be guiding the participants. The e-waste workshop is even more interesting. The students from Ferguson College have all pledged to donate whatever, old mobiles, old computers, old laptops, old phones,
And Swachh is the partner where Swachh is taking the material away. But Dr. Shikarpur and Mohan Patil, both of them would be guiding the audience, and Mr. Patil is actually going to be guiding the audience about what is being done about e-waste. So it is not just that you come and dump and you feel good that, okay, I've given it, now I don't care what happens. So he is going to be guiding about what actually happens with the e-waste. The Ecotourism Conference on the 21st is even more promising, with Forest Department and MTDC, the partnering organizations. Forest Department's initiative to involve the local communities in tourism, biggest development in the last few years, and MTDC providing the technical support in terms of creating guidelines. We have been fortunate to have the Catering College as the host organization, and Catering College is coming out with training modules. And this workshop is basically aimed at creating modules to train people who are interested in taking up tourism, ecotourism. So excellent conferences. Of course, there are programs with school children doing the 5 hours conference, lots of things to participate in. Okay, thank you, sir. It really looks like some exciting interactive workshops lined up in the next 9 days. Thank you. यावर्षी किर्लोस्कर वसुंधरा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ज्याचा उल्लेख मगाशी झाला, विविध कॉलेजेसमध्ये 40 कॉलेजेसमध्ये हा महोत्सव साजरा होतो आहे. वसुंधरा महोत्सवाचं एक छोटं रूप KVIFF कॉलेज चॅप्टर्स या नावाने हा वेगवेगळ्या कॉलेजेसमध्ये साजरा होतो आहे. मी लोकायतच्या अलका जोशींना मला विचारावंसं वाटतं की हे काय महोत्सवाचं स्वरूप आहे. KVIFF कॉलेज चॅप्टर्स हे आपण जे घेऊन जातो आहोत विविध महाविद्यालयांमध्ये, ते नेमकं काय आहे? नमस्कार. लोकायत हे पर्यावरणाच्या विषयावर काम करणारा आणि तरुणांमध्ये काम करणारा एक गट आहे पुण्यातला. आणि आम्ही गेल्या वर्षीपासनं वसुंधरा किर्लोस्कर महोत्सवामध्ये सहभाग घ्यायला सुरुवात केली. ज्या वेळेला हे लक्षात आलं की पर्यावरणाच्या विषयावर आपण आणखीन लोकांपर्यंत या महोत्सवाद्वारे पोचू शकतोय, तर आमच्या दृष्टीने सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा हा होता की आपण अत्यंत एका गंभीर संकटाच्या मध्यावर उभे आहोत, ग्लोबल वॉर्मिंग. आणि आज जर का त्याच्यावरती आपण विचार करायला सुरुवात केली नाही तर मानवी अस्तित्वच नष्ट होण्याच्या मार्गावरती आहे. आणि म्हणून कदाचित आज 50ला किंवा 60ला असलेले जे लोक आहेत ते आपलं आयुष्य सुखाने जगू शकतील, पण पुढच्या पिढ्यांनी, मगाशी वीरेन चित्रावनी जसं सांगितलं की पुढच्या पिढ्यांनी आम्हाला असं म्हणायला नको की तुम्ही आम्हाला सूचना दिली नाहीत आधी किंवा आम्हाला आधी सांगितलं नाहीत. आमची ही एक जबाबदारी आहे की पुढच्या पिढ्यांसाठी आपण काहीतरी करावं. त्यामुळे आज जे तरुण आहेत, ज्यांचं अख्खं आयुष्य उद्या त्यांच्यासमोर गंभीर संकटाला तोंड देताना जाणार आहे, त्यांच्यापर्यंत ह्या महोत्सवामधनं पोचावं असं आम्हाला वाटत होतं. आणि आम्ही अनेक पुण्यातल्या जवळजवळ 40 कॉलेजेसमधनं काम करतो. त्याचा फायदा सगळ्या तरुणांपर्यंत होईल असं वाटलं आणि कॉलेजचं पार्टिसिपेशनही अधिक वाढावं म्हणून प्रत्येक कॉलेजला KVIF चॅप्टर केलं. महत्त्वाचा मुद्दा हा होता की सगळे कॉलेजेसना पर्यावरण हा विषय असतोच, त्यामुळे त्यांनी आनंदाने ते स्वीकारलं. पण आमच्या दृष्टीने पर्यावरण हा एक अभ्यासाचा विषय नसून ही जीवनशैली असावी आणि ती जीवनशैली कशी असावी याचं आपण एकदाच करत नाही आहोत महोत्सव. किर्लोस्कर वसुंधरा महोत्सव हा दरवर्षी होतो आणि दरवर्षी आपण अनेक लोकांपर्यंत पोचू शकतो. ह्या निमित्ताने आपण तरुणांपर्यंत पोचावं आणि त्यांना ह्या गंभीर संकटाचं एक ओळख किंवा काय करावं, कृती त्यांनी काय करावी. कारण नुसतंच इथं उभं राहून आपण बोलण्यात किंवा चर्चा करण्यात अर्थ नसतो, तर ह्या सगळ्या तरुणांकडनं एका कृतीची पण अपेक्षा आहे. ह्या सगळ्या दृष्टिकोनातनं आम्ही लोकायतच्या तर्फे 28 कॉलेजेसमधनं जवळपास 40-50 कार्यक्रम आयोजित केलेत. 13 तारखेपासून फिल्म फेस्टिवल्स चालू आहेत निरनिराळ्या कॉलेजेसमधनं आणि त्याला उत्तम रिस्पॉन्स मिळालेला आहे. धन्यवाद. धन्यवाद अलका जोशी. या निमित्ताने नक्कीच आपण आपल्या तरुण मित्रांपर्यंत पोचू शकतो ह्याची खात्रीच आहे. Reaching out the festival and the message to not only create awareness towards the environment but also sensitize the youth towards the dangers of global warming and to do their little bit towards preserving and conserving the nature and environment. We had the KVIFF college chapter reaching out to 28 colleges across the city and of course reaching out to the youth at the same time.
धन्यवाद. Thank you. यानंतर ज्या छायाचित्रांना स्पर्धेमध्ये 1, 2 आणि 3 क्रमांकाची बक्षिसं मिळालेली आहेत ती छायाचित्र आता आपण पडद्यावर पाहूया. Well, ladies and gentlemen, we shall now be seeing the photographs which won the first, second, and third awards in the photo competition held today. Some absolute amazing piece of photography by the first 3 winners at the photo exhibition. यानंतर मी महोत्सवात ज्यांचं सहकार्य आहे अशा पुन्हा 2 संस्थांच्या प्रतिनिधींना मंचावर आमंत्रित करते आहे. तुकाराम जगताप, चीफ गार्डन सुपरिटेंडंट PMC आणि डॉक्टर दीपक शिकारपूर, रोटरी. जगताप सर, इंद्रधनुष्य पर्यावरण केंद्र हे जे कॉर्पोरेशनचं केंद्र आहे तिथे विविध पर्यावरणाच्या संबंधितले उपक्रम आयोजित केले जातात. तर हे नेमकं काय आहे? वर्षभर खूप वेगवेगळे उपक्रम इथे घेतले जातात, त्याविषयी जरा आम्हाला सांगा. पुणे महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागामार्फत इंद्रधनुष्य पर्यावरण केंद्र अशी एक संस्था गेल्या 4 वर्षापासून इथे कार्यरत आहे. आपण सांगितलं तसं वर्षभर पर्यावरणविषयक जागृती आणि प्रशिक्षण याबाबतचे कार्यक्रम इथे सुरू असतात. टार्गेट ग्रुप विद्यार्थी आहे मुख्यत्वे. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी देखील अनेक उपक्रम आम्ही तिथे राबवतो. आणि हे पर्यावरण या क्षेत्रात काम करणाऱ्या ज्या स्वयंसेवी संस्था आहेत, सुदैवाने पुण्यात संख्या त्याची भरपूर आहे, यांच्याशी एकत्रितपणे अनेक कार्यक्रम पुण्यातल्या नागरिकांसाठी आम्ही राबवत आहोत. आठवड्यातून जवळपास प्रत्येक अल्टरनेट डेला आठवड्यातून 4 दिवस कार्यक्रम इथे सुरू असतात. गेल्या 10,000 लोकांपर्यंत आम्ही आत्तापर्यंत पोचलेलो आहे. आणि चित्रा सरांनी सुरुवातीला सांगितलं ही सुरुवात आहे आमची. यावर्षी आपल्या सर्वांच्या सहकार्यानं आमचं एक टार्गेट आहे की कमीत कमी 1 लाख नागरिकांपर्यंत आम्ही यावर्षी निश्चितपणे जाऊ आणि हा संदेश पर्यावरण रक्षणाचा तिथपर्यंत इंद्रधनुष्य माध्यमातून आम्ही पोहोचवू. दुसरं एक महत्त्वाचं काम इंद्रधनुष्य करत आहे. पुणे शहराचा पर्यावरण अहवाल आम्ही दरवर्षी सादर करतो आणि कार्बन फूटप्रिंट या शहराची निश्चित करण्याचं भारतात केवळ या कॉर्पोरेशननं काम केलेलं आहे, ते इंद्रधनुष्य माध्यमातून. असं एक युनिक काम आपण करतो आहे. आपण आमच्या ह्या सगळ्या कार्यक्रमामध्ये, सगळ्या इंडियावरमध्ये पुण्याचे नागरिक म्हणून, विद्यार्थी म्हणून आणि या स्वयंसेवी संस्था म्हणून आज या महोत्सवाच्या निमित्तानं मी आपणा सर्वांना आवाहन करतो की आपण निश्चितपणे आमच्याबरोबर सहभागी व्हा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा मेसेज, कॉमन मेसेज आपण घेऊन जाऊया. धन्यवाद. धन्यवाद सर. कॉर्पोरेशनचं जे इंद्रधनुष्य पर्यावरण केंद्र आहे म्हात्रे पुलाजवळ आहे आणि तिथे खरंच वर्षभर पर्यावरणविषयक विविध उपक्रम घेतले जात असतात. आपण जरूर त्यामध्ये सहभागी व्हा. Well, now for Dr. Deepak Shikarpur, we have the District Governor of Rotary 3131. Well, Rotary is associating with Kirloskar Vasundhara International Film Festival for the very first time this year. Thank you for your association. Well, Rotary International is a reputed international organization spread across the world, working actively to support social causes as well as environmental issues. Sir, can you elaborate on what initiatives Rotary is taking towards preserving and protecting the environment? Thank you. I think you being Rotarian, you know better than me. Yes, sir. We are the 6th hour because you mentioned 5 hours. So Rotary is the 6th hour and we are happy to be part of this great event. Rotarians worldwide are working hard for environmental cause, but in this region, which is District 3131, Pune and Raigad district,
We have more than 110 clubs, and we are working in our own way to collaborate. First part is about water. In water and sanitation, Rotarians are taking their own initiatives. I am happy to inform you in the last 10 years, we have built more than 2,000 toilets. We have restored water in several villages. Another area we are working for years together is in eco-friendly Ganesh statue. So during Ganeshotsav, Rotarians conduct workshops on educating general public about eco-friendly Ganesh statue. And during Ganesh Visarjan time, we do Nirmalya collection at 4 centers, and we feel that way river will definitely get less polluted. And this is our contribution in a small way. As regards electronic waste, many Rotary clubs undertake in large housing societies e-waste collection drive, and we collaborate with PMC for subsequent utilization of this. Another mega project we do in July is tree plantation. Annually, Rotary clubs in Pune and Raigad district, I am happy to inform you, they plant more than 80,000 trees every year, and most of them are looked after like adopted children. And lastly, I would like to mention, it's an indirect effort. This is about traffic. I don't know how many of you are aware, but India is perhaps the only country in the world where you get driving license without training. So we are undertaking education of bus and truck drivers for the past decade, and we feel if they are educated well about good driving habits, it is indirectly reducing pollution and definitely making Earth a better place. So this is in a small way Rotarians are working, and our 6th hour will continue forever. Thank you. Thank you so much, sir. Well, I don't think it's a small way. These big efforts are going to make even bigger differences. And with association with Rotary and other organizations, I'm sure the earth will soon become a better place to live in. Thank you, sirs. Thank you so much for fielding our questions. यावर्षी 8व्या किर्लोस्कर वसुंधरा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात लघुपट स्पर्धा घेण्यात आली. महोत्सवाचे जे 5 प्रमुख विषय आहेत, पर्यावरण, वन्यजीवन, ऊर्जा, हवा आणि पाणी, या 5 विषयांशी निगडित फिल्म्स मागवण्यात आल्या. जगभरातून याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. भारतापलीकडील काही देश तसंच भारतातल्या विविध राज्यातून आणि महाराष्ट्राच्या छोट्या छोट्या भागातून फिल्म्स या स्पर्धेसाठी दाखल झाल्या आणि यातल्या उत्तम निवडलेल्या फिल्म्स यांना पारितोषिकं प्रदान करण्यात येणार आहेत. आजच्या या उद्घाटन समारंभात ज्या 4 फिल्म्सना उत्तेजनार्थ पारितोषिकं मिळणार आहेत त्याची छोटी झलक आता आपण पडद्यावर पाहूया. Well, ladies and gentlemen, films do remain a very powerful medium and an impactful medium too to reach out to the masses. And in this festival, this edition, we invited entries from directors, producers and filmmakers from all across the country based on the festival concept, that is, preserve, protect and save the earth for generation next, as well as on the 5 basic topics of the festival, that is environment, wildlife, energy, air and water. Well, we had a very good response, and an eminent jury has shortlisted 11 films which will be awarded tonight as well as screened during the festival. Ladies and gentlemen, we now have a short clipping where you shall view the 4 films coming up who received the consolation prizes. आपलं पुणे इतिहासाची उज्ज्वल परंपरा लाभलेली, शिक्षणाची पंढरी, संपन्न संस्कृती माथ्यावर मिरवणारी. काय नाही इथे? मॉल्स, IT पार्क, मनोरंजनाची रेलचेल, सारी उपलब्धता असणारं, एकेकाळी स्वच्छ हवा, शुद्ध पाणी सहज मिळणारं पुणे. पुण्याचं वैशिष्ट्य असणारी मुळामुठा नदी, पूजनीय वंदनीय म्हणताना माता असंही सहज म्हणतील अशी ही नदी, पाणी देणारी.
it's really got to do with what kind of a life we want to live. Do we want a good life? Do we want a full life? Or do we want to just live? You know? See, you live to eat, yeah. This I eat to live is, so therefore it doesn't matter. Then you can just pop pills like the astronauts do. And you live. But then what is all this smell for? What is the taste for? I mean, food is essence of, it's one of the most sensuous things in life. Food, the trees, the flowers, bees, these interrelationship between all those things that's life. Well, it's now time to invite our special guests up on the stage. I'd like to request the Bedi brothers to kindly come up to give the inaugural address. Their work speaks extensively for them, so I don't think a real introduction is necessary, but nonetheless a few words. Naresh and Rajesh, the Bedi brothers, have worked together as filmmakers and photographers for more than 40 years. They have highlighted India's rich environmental, cultural, and religious heritage to the world through their series of television films, pictorial books, and films. They have traveled extensively to the remotest corners of India to beautifully capture the magnificent aesthetic and natural wealth of India using technologically advanced techniques and equipment. It is an absolute privilege for Kirloskar Vasundhara International Film Festival and the people of Pune to have you all grace the inaugural function of the 8th edition of Kirloskar Vasundhara International Film Festival. A short clipping of their works, ladies and gentlemen. Truly amazing, absolutely breathtaking. Well, you've seen their works, it's now to hear them speak. Can I invite up on stage Mr. Rajesh and Mr. Naresh Bedi? भारताचा समृद्ध वन्यजीवनाचा तसंच सांस्कृतिक वारसा जगासमोर आपल्या छायाचित्र आणि फिल्म्समधून मांडणारे बेदी बंधू. मेरे पहले वक्ताओं ने वसुंधरा फिल्म फेस्टिवल किर्लोस्कर द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाने वाले 8वें फिल्म फेस्टिवल के बारे में काफ़ी बातें करी. उसके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान तो नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, और उससे किस तरीके से आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है, एडवांटेज हो सकती है, इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया. मैं थोड़ा इससे हट के बात करूँगा थोड़ी सी, कि हम दोनों भाइयों को
वाइल्ड लाइफ या एनवायरनमेंट फिल्म बनाने में क्या ऐसे कारण थे, क्या ऐसी थी स्थिति थी जिसमें हम इस लाइन में आए। इसके लिए थोड़ा हमारा बैकग्राउंड जानना जरूरी है, जो विच आई लाइक टू शेयर विद यू। लाइक हमारा बचपन शिवालिक की घाटी में गुजरा, वहीं पैदा हुए। हमारे फादर को जंगल से, जंगली जानवरों से प्रेम था, लगा उनके बारे में वो जानना चाहते थे, लिखते थे, और इसी वजह से हम लोग भी उनके साथ जुड़ गए और धीरे धीरे हमारे में भी ये शौक जो था नेचर के प्रति बढ़ता गया। मुझे याद है कि हम लोग अपने फादर के कंधों पर बैठ के जंगल जाया करते थे। एक दफ़ा तो एक हाथी का स्केलेटन था जो मर गया था, नेचुरल डेथ थी। माय फादर डिसाइडेड टू ब्रिंग द स्केलेटन फॉर ए म्यूजियम। तो हम लोग रात को गए, रात को ट्रक फंस गया नदी में और सारी रात वहाँ पे रुकना पड़ा। सर्दी में आग जला के बैठे किस तरीके से, क्योंकि हाथी आके कहीं ट्रक न तोड़ दे रात को। तो और मैंने अपना पहला जो हाथी था वो भी कोई 8-9 साल की उम्र में देखा। जैसे आजकल के बच्चे जंगल में वक्त ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, सीखने जाते हैं, पग मार्क्स देखते हैं, ऐसे हम लोग चिल्ला से वापस आ रहे थे तो बच्चे आगे पीछे हो गए, तो मैं अकेला पड़ गया एक जगह। कुछ दूर गया तो सडनली मेरे लेफ्ट साइड में एक पहाड़ जैसा खड़ा हो गया एकदम, एंड द डस्ट विच फेल, इट वाज एन elephant, sleeping elephant which was got up. So I was panicked. So I ran just to catch up with others boys. So that was the environment where we both grew up. उस समय फोटोग्राफी बहुत ही अर्ली स्टेजेस में थी, बहुत प्रिमिटिव छोटे छोटे कैमरास थे। My father bought one small camera for taking pictures to illustrate his articles. उससे we got interested into photography. पर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी अभी। जंगल के काम के लिए वो बिल्कुल बेकार थे एक तरीके से, ना उसके साथ टेलीफोटो थी, पैरालेक्स थे, एक्सपोजर नहीं था, फिल्म वॉज वेरी स्लो। सो माई फादर थॉट कि भाई once you grow up, you should start making films about wildlife, as there's no film being made on Indian wildlife, nature or environment. So my father consulted few ex-students from the Film and Television Institute, which were in Delhi, कि भाई मैं इसको वहाँ भेजना चाहता हूँ, will it be worth sending him to Pune? They all said yes, that's a very good institute. So in short, I landed up in Pune in 1967 to learn filmmaking. And I have 3 years of my association with Pune. A lovely time. I think that was the best time when the life was very easygoing. We would walk up to Deccan area for chai or for some snacks or food. Now it's totally changed. I mean, it's all concrete jungle now. As you come out of the airport, you see all these multi-storied flats, buildings, noise, traffic, everything. Far away from nature. Lot of my friends, lot of my batchmates had big ambitions to go back into the film industry and film A actor or B actress. And they would talk whole day about that. While I would spend more time learning about equipment, just play with the equipment. And I was very fortunate to have a very good faculty, very good professor, who would devote time on an individual
And they guided me. And I remember I was given a special sort of a privilege to film Nag Panchami festival, I think it was in 68, on a 35mm format. And that time, that Nag Panchami, that Cobra festival was unique, which became so commercialized later on, it lost the whole religious aspect of it now. And I still remember some wonderful footage I had in that, because during the festival it started raining and all the umbrellas covered my frame, and then all these women coming and worshipping this cobra. I mean, I made a whole short film about it, which was excellent. And so, as the luck would do, one of the picture was selected for a cover of National Geographic magazine. Then I was very fortunate to have covered Ganpati festival in Pune. That was another treat, I would say, during my student days. Following this through the streets now, I mean, which was very, very typical, old buildings, old houses, and the Josh and the students with the drums and the gulal was throwing on your camera and you were covering your face and protecting your camera. I think that was wonderful, which nowadays that एक माहौल जो था उसका वो खत्म होता जा रहा है. It's more commercialization coming into it, more, I think, जिसका charm खत्म होता जा रहा है. I still wish one day those films can be screened from the archive. It would be great to see what difference. Similarly, after passing out in 69, I was just the best student and the best film of the year, winning gold and silver medal. I was offered a Marathi film as I passed out, which I declined. Because I came to the institute with a very specific thing in my mind. Okay, I want to make films. Moreover, when I was in the institute, no doubt, institute gave me great training. It was a great place for learning, just the filmmaking, film appreciation, technology, lighting, and the whole training was based on the box office type working, not the documentary type of filmmaking. I wanted to be more independent, more adventurous, directly responsible for my own work. If the film is good, then I'm responsible. If the film is bad, even then I'm responsible. So I took that challenge of going freelancing and making documentaries, still hoping one day I'll make films on wildlife. It took us 4-5 years to realize our dreams. Rajesh got an assignment from National Geographic to cover crocodilians of the world, and that too they were concentrating for a picture of gharial. And Rajesh traveled all over India and to get some pictures of gharials, and which was very, very difficult even to get still pictures, because at that time only 300 gharials were surviving. And not much was known about their behavior. For example, the role of ghara, where the resound sound, the most important behavior where the mother comes and digs the nest to release her young ones. Does she carry the young ones in her mouth like the other crocodilians? These were the questions which were not answered. So we decided to make a film about the gharials. With no money, no financial backing, no equipment. But Rajesh said, this is our Indian animal, this is the subject we should do. Fine,
We decided and we started working on it. Borrowed a camera from a friend, hand cranked 100 feet roll, borrowed some still lenses, put it onto that, made some support, and extremely difficult. I mean, I'm just telling you why, just a comparison, what is today, how life is so easy today. Not even a tripod one could get, a smooth tripod, basic tripod. The custom duties were so high, the restrictions were so much, but we kept on working on it. We worked in Chambal with the coit infested area, did lot of experiment, underwater, filmed in Corbett, in batches. We filmed, still trying to get the key sequences, got lights from 2 kilometers in Chambal, failed 1 year. We said we'll try next year, the digging again, the mother coming and opening the nest. And finally, that sequence which we filmed, we acclimatized the female over a period of 1 month, switching on, dimming on the light every day so that she gets used to the light when she comes for final digging. So it took us more than a month to acclimatize her. Finally it worked. We were there, standing like this over a hide filming. And you won't believe it was 6 in the morning and we were still filming. Just standing whole night and filming. And you don't believe how happy I was. I was so thrilled. Right, we have a film now. We got the film today. I mean, the whole interaction of mother coming, the male gharial coming out of the sand, I mean, which is unheard, unseen, unrecorded. Even till today, nobody has been able to repeat those sequences. That's the credit, I think, what we have. Not only that, I mean, these films have been shown, people have learned, it has spread awareness about their lifestyle, about their behavior, and about their conservation problems. And I think my Oscar award came in 1984 when I was just the best wildlife cameraman of the year in UK in an international film festival, competing against BBC and all other big channels. I hope I'm not too boring, so otherwise I'll cut short my story. So, after Gharials, there was no looking back. We made film on tigers, and that was the very first films on tigers when they were extremely shy. वो कहते हैं ना कि शेर की पूंछ भी कहीं दिख जाए, वो जंगल में आपको ले जाते, अरे वो गया वो गया वो गया वो गया बस इतना देख सकते थे और इससे ज्यादा नहीं दिखता था, because they were hunted, they were so shy. Now over the period the things have changed. Long protection, parks, awareness, even the animals understand. They tolerate presence of human beings, tolerate presence of vehicles, noise, all this. This has all changed. Now all these heavy equipment, film, cameras, is a big revolution. The revolution towards the digital age, which has made life much easier. Now, equipment, you just lift your camera, aim and shoot. It takes care of focus, it takes care of almost everything. And even if you make a mistake, you can rectify it later in the post-production, recompose it, frame it and all that. But I think the skill, the adventure, the thrill is all gone or slowly dying. How much can you shoot if the tiger comes and sits about 5-10 feet away from your jeep like in Ranthambore? Even the animal's instinct or reflexes have gone down. But it's not the case everywhere. I mean, I'm just talking about particular area. But again, even with the digital technology, well, that's
something for the new generation with the new students which are here. There are greater opportunities. Unlike what we struggled for a long time to bring our work onto the screens, they have much better opportunities with smaller, cheaper options. They can make films and come back to festivals like Vasundhara or any other festival to showcase their work, their talent. And these festivals like these are the best places where they can learn by watching other programs, interacting with filmmakers, interacting with workshops, with the ultimate aim is to conserve, to protect our environment or the species which are endangered. I think that's the message what we are all are trying to convey. It's very sad to see the destruction which is going on all around. In my own 50 years of profession now, I have seen things changing very, very fast. For example, I remember filming the Siberian cranes which used to come to Bharatpur Bird Sanctuary. I used to sit in a hide early morning in freezing cold, wade through the water and sit on this hide to film these Siberian cranes. And now it's a history. Nobody knows what happened to that population which used to visit. Similarly, there are a lot of other things happening. The forests which were very rich are now degraded or encroached. The degradation from the local communities of Gujars, the growth of lantana, all this is affecting our natural habitat. And again, of course, the big mining lobbies, whether it's sand mining, whether it's coal mining, whether it's iron and everything, is all encroaching on our precious habitat. I think we do understand as a nation we do need economical development. Economy has to improve, but not on the cost of our environment. I think we need to find a balance where both can survive without losing our critical areas for endangered species, at least tiger, elephants and big. And once we survive tigers and elephants, I'm sure we can preserve certain areas on the name of these animals. Just to end here shortly, I think most of youngsters would definitely benefit being here at Vasundhara, watching number of films, taking part in workshop and going back and doing something to preserve this, our natural heritage. Thank you. वन्यजीवनाबद्दलचं किंवा जंगलाबद्दलचं प्रेम या बेदी बंधूंच्या मध्ये कसं पिढी जात आहे ते आता आपण नरेशजींकडून ऐकलं. त्यांच्या वडिलांकडून हा वारसा त्यांना मिळाला आणि आता त्यांची पुढची पिढी ही फिल्म मेकर झालेली आहे, म्हणजे याच क्षेत्रात आहे आणि हे वन्यजीवनाबद्दलचं प्रेम आता पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचलेलं आहे. Well, that was indeed an interesting insight into your amazing journey into filmmaking. And your grit, determination, patience and perseverance along with your hard work and passion towards wildlife and nature is very evident in your amazing work and filming. Thank you, sir, for sharing with us such lovely insights, and it was a pleasure to hear you this evening. I would like to add a few things, what my brother he has been talking, how we grew and how the interest in wildlife.
and me and my brother grew in the forest. I was 9 and he was around 10. That's the time my father, he used to take both of us to Corbett and adjoining areas of Rajaji and other areas close by. And there was no formal training in the school because those days conservation was, it was not heard what is conservation. But the interest of my father, in Hindi या उर्दू में कहते हैं जुनून एक उनको था जंगल से. And initially I was not very keen in walking in the forest. Those days things were quite easier in the sense that you were allowed to take a guide or a gunman and you could walk around looking for elephants or animal which you want to see. During those long journeys, our prime interest, I think, was looking for elephants and how to locate elephants, how to find elephants. And this is how you learn. Once you go in the forest, your master is the guide or the gunman. And he will walk in front. All the while he'll be looking down, looking for pug marks or any signs of elephants. And he'll stop and say, it's an old sign, it's not a new sign. And then you're taught how this is old, how you can judge whether it's a fresh pug mark, whether it's a group moved in this area. This is how we both have learned about wildlife. And the process you learn the laws of the jungle. When I say the laws of the jungle, very basics. What dress you have to wear. You have to be quiet in the forest. What all you have to look. How to protect yourself from a danger. I'll give you a very small incident. We were looking for an elephant group. They were resting. It was around 11 o'clock. So they had decided to go under a banyan tree and rest with their young calves. So the guide went up. It was a small kind of a raised ground, and he went up and he says, they're sleeping. So he comes back and my father goes and he clicks some pictures. Then my brother goes. I was scared. I was staying back. I said, I'm not going. But then my father said, no, you have to go and at least see what's happening. And the pictures shot about 37 years ago by my brother, but 3 elephant young calves sleeping on the ground, flat on the ground, and all the mothers, all the other elephants guarding them. And I can vouch as probably one of the best sleeping shots exist today. And then we were all enjoying that sight, taking pictures. It was getting late. And the guide said, sir, we are very late, we have to get back. And it was a few kilometers we had to walk. I'm sure that at least I was tired. I can't say about my brother whether he was also tired or not. But then we started coming back. And you could see sun going almost behind the trees, and it was getting dark, no torch. And suddenly the guide, he was having a stick, a bamboo stick, and he said, stop. So he stopped, and under the leaf you could see something is moving, and we thought it's a wild boar. Even our guide thought it's a wild boar walking away, but you could hear the sound because it's all dry salt trees.
And then he said, get ready. And that was the first experience with the bear. And get ready, how do you get ready with the encounter elephant, this bear? And this is the stick. As soon as you see the bear standing and making a noise, before making a noise, you shout. And this is exactly what happened. This bear slowly started moving towards us. He could sense that we are there. And as soon as he moved towards us, the guide started shouting, and we all started shouting. And bear got scared, went away. He was talking about gharials and the film on tigers. I feel very honored and feel very संतुष्ट बोलते हैं आप कि जीवन में अभी तक ये जो 40 साल का सफर है जंगल में, उसमें बहुत सारी चीजें खुद बनाई गई अपने काम के लिए. आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब टाइगर्स के ऊपर हम लोगों ने फिल्म करनी शुरू करी तो हाथी से ही देखना संभव था शेर को. And once you sit on the elephant, you can take a still picture, but if you want to make a film, it is quite difficult because the elephant can't stay static for long. And then the different ideas do come, and finally we thought of making a tripod which is almost 10 feet high, 3 legs like a camera tripod, but very strong, and you have a platform on top. My duty was to carry that, and he would go on one elephant. We'll spot the tiger, then I'll see the place, I'll put up the tripod, and then I will move away, he will come and sit on the tripod and film. And the Mahavat will hold on the one leg of the tripod and try and make the elephant stand still, but sometime it will work, sometime it won't work. But the major hurdle was the elephant sometime may move and you could fall. Then there was subsequent addition, there was a revolving chair was evolved, and then he was left alone, and then you could move and film. He kept on filming. This is how, and that tripod is internationally, now people use that tripod a lot. But these days, as he was explaining, that animals are now quite used to of humans, too much of exposure. Now tiger photography, people have done some remarkable work from the jeep. A lot of work, a lot of films are now being done from the jeep. They're good films, and tigers are obliging filmmakers. Now I'll just talk very briefly about apart from helping my brother, sometime also operating a second camera, because wildlife filmmaking is not one man's job. You need 2 people. And why you need 2 people is one cameraman is shooting from front, the other one is shooting from side to show the different perspective of that animal. I'm currently working on a book, on a pictorial book on elephants. And why elephants? Because everybody talks about Indian tiger. No one talks about elephants. Because tiger brings tourism, tiger brings vote bank. Nobody, in any forest you are there and you see any jeep coming from the forest, the first question to those people, have you seen the tiger?
where you have seen the tiger. But that's a very general way of knowing. Nobody talks about elephants, so I decided that elephants do need some kind of attention. And I decided to work on this book project, and this many years I've been photographing elephants. They are such wonderful creatures. I think is the most beautiful creature God has created is elephant. And very gentle animal. You have to understand the animal. You have to understand the behavior of those animals in that particular forest. If you go to south, the elephants are going to behave very differently. You go to north like Corbett, elephants behave very differently. So before you venture out for photography of elephants, you have to study, you have to know the area very well. And obviously when you are working in the forest, you invite trouble because sometimes whatever you calculate, the way you calculate, doesn't work, and the elephants do charge, and sometimes the gunmen, they have to fire in order to protect you. In this film you saw this rhino charging me, and my brother is also running away from the rhino. So these kind of encounters are very common, and so far we have been very lucky. This book is going to portray the Indian elephant showing the elephants in the best possible art, weaving my arty photography, and also dealing with their conservation problem, because their land is being taken away by humans for agriculture, for factories, for township. Their corridors have been hijacked. In the process, they have man-elephant conflict. They are poached irregularly in different parts of India. They do die in rail accidents quite a lot in Assam and that side, even near Rajaji. So these are the aspects which I'm going to deal in the book, and hopefully it will generate some interest. And I will show you a small clip which I have made for you to see and judge what it contains. The book will show you. That's Ganesh, living Ganesh. Now I would like to finish my
speech. Just want to share with some photographers I see in audience. I would recommend for elephants a small zoom 28 to 300, which I use a lot, 300 millimeter, 600 and 800 millimeter. And piece of advice or my experience, I would like to share that keep a safe distance from elephants. Can't predict them. In spite, you know the group very well, their behavior, but you can't predict their behavior. You must learn the art to respect the nature, to respect the animals. If you don't respect, you're not going to get anything. It's like carrying a gun and you feel that I'll see, I can handle anyone. No, it hardly works. You have to respect, have fear. And secondly, we both brothers do all these projects not only for money. A lot of people do ask, do you get a lot of money out of these projects? This is what we like. This is what we have learned from our father, from our forest. Whatever little we can make out of what we do, we'll carry on this mission forward. Thank you very much. Anuradji has made a request that I should share this, my recent book promo. तेज हवा के दौरान उतरते वक्त जमीन से जितनी जोरदार टक्कर उतना दमदार ब्रेक। बलूनी की लैंडिंग का सिद्धांत यही है। Okay. Safe landing. Yeah, just. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव
समाज की, बोले सब संतों की, हर हर महादेव। महाराज को तो मैं हरिद्वार में भी इनके दर्शन किए, सीधे कमदार, ये राजस्थान से आते हैं, डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, वो हमको थोड़ा सा दिखा दें माता जी का। थोड़ा सा हो सकता है, मैं ला रहा हूँ गिरा तब आपको मैं ले चलूंगा इनके पास, महाराज जी के पास, वहाँ दिखाऊंगा। ठीक है। कर पाप की मत की मेरे गुरु देव ने पट की, ओ ब्रह्मा नंद ने झट की, अगर फूटे तो फूटन दे मुझे काम ईश्वर से। सहेलियों सतगुरा दे काली मिर्चा काली मिर्चा काला सा एक सर्प मंगाऊं, काला सा एक सर्प मंगाऊं, फिर पकड़ पूछ मैं छोड़ दिया मैं, अरे छोड़ दिया बम 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 लहरी, हर पकड़ पूछ मैं छोड़ दिया, हर सारा विषय झाड़ दिया मैं, झाड़ दिया गंगा के बीच में, हर पर खप्पर सिया, हर पर कुंडा, ओ पर कड़वा, बरगड़वा, मैं पी जा रे, बाल के पी जा रे, हरि अमर बना देगा काया ने, ओ अमर नाम जगती कति का सदा नाम शंकर बोलेगा, सदा नाम शंकर बोलेगा, मैं धर्म फलेगा, ये जबल फलेगा, ये जबल फलेगा, वासवाई भेख में मैं धर्म फलेगा। Burning grounds where Hindus cremate their dead is for the Aghori a place to meditate in. The Aghoris were once a powerful group amongst the sadhus in India. Today, Ramnath is one of a handful who still leads this unusual life. Aghoris believe that God imbues everything, the best and the worst in the world. For them, nothing is profane, everything is sacred. Of his few possessions, the most important is this bowl, shaped out of a human skull and the real sign of an Aghori.
मला वाटतं ज्या कल्पनेपलीकडच्या अद्भुत रम्य जगाची सफर बेदी बंधूंनी आपल्याला घडवली त्याकरता एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांना दाद देऊया. Well, ladies and gentlemen, that was intriguing, vivid, extraordinary photography and filmography, which has not only left us breathless, but also speechless. Once again, a big round of applause, ladies and gentlemen. And indeed, an honor and great privilege, sir, for this beautiful presentation and to have you all share not only your experiences, but also your expertise with us here tonight, this evening. Thank you very much. आपका सभी लोगों का धन्यवाद. फिल्म कॉम्पिटिशनमध्ये ज्या 4 फिल्म्सना उत्तेजनार्थ बक्षिसं मिळालेली आहेत त्यांची झलक पडद्यावर पाहूया. Contacted the authorities and we have been told they are utterly helpless, please go on the road, which is why for the first time this lady, me and my 8-year-old daughter will face men like you for the first time in their life, and we will do it. You are telling. What? As I stand over here, 200 trucks of soil every day out. When you go and beg the chief minister is saying I'm helpless. We have gone to the court. No, he said go to the streets and stand. This is a democratic country. This is why we are standing here. You have to do in a democratic. 200 rupees sold. 200 rupees sold. म्हाका प्राइज मेळ्ळे पैसे. म्हाका पैसे मेळ 200 रुपये. अव्वा पप्पान सगळी विकली. 200 rupees sold. किती? 200 रुपये गो मेळे. अरे कसला मनीस रे तू? हा? अरे चेडवा बक्षीस मिळले आणि तू ते 200 रुपये विकले. कसला त्या देला मनीस रे तू? अरे अयो रामा. अरे कसला पाय पडिला मनीस रे तू? किती गेली पण गाडी. A bewilderingly unexpected benefactor steps up as protector in what appears to be one of the first cases of its type to be documented in India. On the night of May 14, one of the cubs is seen with a full-grown male tiger.
forest authorities soon identify the tiger as T25. An adult male presumed to be the father of the cubs. फिल्म कॉम्पिटिशन आणि फोटो कॉम्पिटिशन या दोन्ही स्पर्धांसाठी परीक्षक म्हणून ज्यांनी काम पाहिलेलं आहे अशा ज्युरी मेंबर्सना मी आता मंचावर आमंत्रित करते. फोटो कॉम्पिटिशनसाठी काम पाहणारे ज्युरी श्रीकांत रानडे, किशोर गुमास्ते. त्याचप्रमाणे फिल्म कॉम्पिटिशनसाठी ज्यांनी परीक्षक म्हणून काम पाहिलं आहे प्रदीप दीक्षित, जगदीश कुलकर्णी आणि AK कनाल. ज्या फिल्म्सना क्रमांक 1, 2 आणि 3 ची बक्षिसं मिळालेली आहेत त्यांची झलक आता पडद्यावर पाहूया. Well, a glimpse, ladies and gentlemen, of the award-winning films which won the first, second and third prizes in the film competition. नया नेशनल एनिमल कोन में आपका फिर से स्वागत है. हम चर्चा कर रहे हैं भारत का अगला राष्ट्रीय पशु कौन सा होना चाहिए. हमारे साथ है शक्ति पार्टी के दीनदयाल शर्मा जी, आजाद पार्टी के मनोहर त्रिपाठी जी और एनिमल एक्टिविस्ट सोनिया सोमानी. सो त्रिपाठी जी, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कहना अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है. पूरे भारतवर्ष की एकता, अखंडता, विविधता और महानता को बस एक ही प्राणी संबोधित कर सकता है, वह है हाथी. जनता को हाथी में, हाथी की शक्ति में, हाथी के चिन्ह में पूरा भरोसा है. अरे शर्मा जी, कम से कम इस वक्त अपनी पार्टी का प्रचार मत कीजिए. थोड़ी बहुत तो शर्म रखिए अपने पास. आप कौन होते हैं शर्म सिखाने वाले? देखिए, जनता शोकग्रस्त है, पर आपकी इस कैम वाली करतूतें भूली नहीं है. अरे आप भी कोई अरे जाइए जाइए, पहले अपनी सुधारिए, फिर आकर पार्टी जी से चर्चा कीजिए. देखिए आपसे मुद्दे पर बात कीजिए. हम जिस मुद्दे के लिए यहाँ पर आज इकट्ठा हुए उस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे. किस मुद्दे पे बात करें हम लोग? ये इनको पता ही नहीं कि क्या बोलना चाहिए इनको. देखिए, हम मुद्दे से यहाँ भटक रहे हैं. सोनिया जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? अरे इनके कहने से न कहने से क्या होता है? ये होना जरूरी है कि जनता क्या चाहती है. जनता चाहती है हाथी. आपके कहने से होता है बहुत, आप ही के कहने से तो होता ही है. अरे शेर हमारा राष्ट्रीय पशु है. हम कहते हैं कि उसी प्राणी परिवार से कोई जानवर चुना जाना चाहिए. मान लीजिए कि लायन, अशोक चक्र पे भी तो लायन ही है. तो गणपति नहीं है आप. देखिए क्या बात करते हैं आप? अरे क्या तमाम घोटाला पार्टी जी इसको बर्बाद त्रिपाठी जी, शर्मा जी, थोड़ी आप लगातार अपनी पार्टी का ही प्रचार कर रहे हैं. अरे ये परिचर्चा हो ही नहीं. अरे आप देश के लिए. शर्मा जी, त्रिपाठी जी, मैं आपसे दोनों से विनती करता हूं थोड़ी शांति रखिए और माफी चाहूंगा, लेकिन इस वक्त हमारा समय जो है खत्म होते आया है. देखा जाए तो हमारे देश में कुत्तों और गधों की कोई कमी नहीं है. हो सकता है हमारा अगला राष्ट्रीय पशु इन्हीं में से एक हो. SMS कीजिए हमें आपकी राय. नेशनल एनिमल स्पेस अपना जवाब 999 पर. धन्यवाद. ही आहे वटवाघळांची गुहा. या गुहेत शिरतानाचा अनुभवच इतका थरारक आहे, तर आतमध्ये काय काय रहस्य दडली असतील. गुहेच्या सुरुवातीला एवढी वटवाघळं नाहीयेत, पण जसं जसं आत जावं तशी तशी हजारो वटवाघळं इथे दडलेली आहेत हे लक्षात येतं.
अगदी शांतपणे ऐकलं तर त्यांचा आवाजही येतो. संपूर्ण पश्चिम घाटात वटवाघळांच्या एकूण 23 प्रजाती आहेत आणि त्यापैकी 14 प्रजाती गोव्याच्या जंगलात आहेत. ही वटवाघळं कीटकभक्षी आहेत, हिपोसिडरस प्रजातीची. दिवसभर या गुहेत राहून संध्याकाळी ही वटवाघळं जंगलात खाद्याच्या शोधामध्ये निघून जातात. अंधाऱ्या गुहेत शिरताना ही वटवाघळं आपल्याला काही करतील की काय अशी भीती आपल्याला वाटत राहते. पण ही वटवाघळं आपल्याला तर काहीच करत नाहीत, पण आपणच त्यांच्या गुहेत शिरल्याची त्यांना भीती वाटते. ही वटवाघळं गुहेच्या बाहेर पडेपर्यंत आम्ही गुहेच्या तोंडाशी बसून होतो. सूर्यास्तानंतरच्या संधी प्रकाशात ती एक एक करत जंगलात विखुरली. तेव्हा गोव्याच्या जंगलात होळी पौर्णिमेचा चंद्र उगवला होता. part we've also been waiting for excitedly. We have the distribution of the awards to all the prize winners of the photo exhibition as well as the photo competition as well as the film competition coming up. And to do the honors, we'd like to request up on stage Mr. Rajesh and Mr. Naresh Pedi along with Ms. Aarti Kirloskar, the convener of the festival. Well, we shall be starting with the photography competition first and starting with the consolation prize winners. I'd like to call up on stage Ms. Jaya Rani. Along with Mr. Ajay Sonarikar and Mr. Ishan Natkarni. Winners of the consolation prizes.
कॉम्पिटिशनचे रिझल्ट. फिल्म कॉम्पिटिशनमध्ये 8 फिल्म्सना कन्सोलेशन प्राईज मिळालेली आहे. मी नावं वाचते आहेत. द लास्ट टायगर बाय रघुनाथ श्रीरामबाग. या टीमच्या वतीने अक्षय चव्हाण आलेले आहेत. द लास्ट टायगर. आक्रोश मुळा मुठेचा किरण जोशी. रक्कम रुपये 2500 2500. स्विच टुडे बाय अर्जुन रिहान. अर्जुन रिहान पण येऊ शकलेले नाही, ते US मध्ये असतात. त्यानंतर भवताल मयूर कुलकर्णी. प्लास्टिक धोती राजेश कारेकर. Well, ladies and gentlemen, we now move on towards the first 3 awards. The third prize for the film competition, The Tigers, They Are All Dead. We request director Reema Sengupta to come up to receive the award. चालणाऱ्या किर्लोस्कर वसुंधरा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचं उद्घाटन झालेलं आहे आणि उद्घाटन समारंभाचा हा पहिला भाग, पहिलं सत्र इथेच संपत आहे. मनपूर्वक धन्यवाद.